Dobra, na razie Papkin mi nie odpowiada, więc przejdziemy do Some More News i do tego, co oni powiedzieli o aborcji. Ponieważ to jest nawet piękny polski wątek, więc same dobre rzeczy. Autentycznie powiem wam, że miałem łzy w oczach, jak to dzisiaj oglądałem. Dla wyjaśnienia kontekstu, Some More News, aka Cody's Shody, to jest program zajmujący się kwestiami politycznymi w dużym stopniu w Stanach, ale czasem też szerzej. I mówiący o tym, jak te problemy wyglądają, tak? Na przykład ja nie ukrywam, że ten show ma na mnie duży wpływ, ponieważ uważam, że świetnie budują swoją argumentację. I na przykład moje spojrzenie na sankcje to właśnie oni mocno zmienili, tak? Natomiast o ile właśnie Cody Johnson, czyli osoba, którą macie na ekranie, jest prowadzącym, no to Katy jest jego współautorką tego programu i ona zazwyczaj występuje tylko w sketchach i w ich podcaście, gdzie oni sobie razem gadają, tak? Więc normalnie on prowadzi ten program, co jest kontekstem dla tego, co się dzieje za chwilkę. Because as somebody without a womb, I can confidently say that oh my god! You're the moose? Is that my shirt? What? Get I'm up! trying to... What? Get Shoot. up. What? Shoot. Shoe? Shoot. Shoeing? Shoot. What the... It's my turn. I'm the show captain now. Tore through my wall with your hands. I have a door. You can... Yep, yeah, I'll call you if I need anything. Thank you. Thank you. You're welcome. Hey, folks. Katie Stoll here, representing and speaking for every single person on the planet who has a uterus. Yeah, I don't know if that's true. Oh, it is. Group text. Okay, so for starters, don't get me wrong. Access to reproductive health affects everyone. In fact, even people who can't get pregnant are often able to cause pregnancies through this technique called and most well-adjusted people, when engaged in this, actually care about their partners and their health and their rights and so on. That said, the most severe consequences will, of course, fall on those whose uteruses are being meddled with, especially when it comes to their health and especially when it comes to the most vulnerable people. Because you know there's a slogan, kick them while they're down and then piss on them, home of the brave, or something like that. The Texas abortion ban, for example, is going to disproportionately affect low-income, immigrant, Black, and Hispanic people. Black women are also disproportionately likely to die as a result of pregnancy. But of course, the health risks of restricting abortion will impact everyone with a uterus. Being denied access to abortion is linked to worse health outcomes because the risks of childbirth are far greater than any risk associated with abortion. In the worst case, To jest też to, co wiele razy mówiłem. Ciąża jest groźniejsza dla ciała kobiety niż aborcja. I wymieniłem wielokrotnie choroby, które wiążą się z tym, nie? Więc to tak dla podkreślenia tematu. case scenarios, people die giving birth. One study predicted a 21% increase in pregnancy-related deaths following a national abortion ban, and hundreds more women dying per year. And that would be even greater among the... To jest w ogóle rzecz, którą też warto pamiętać o USA, że USA ma bardzo wysoką śmiertelność noworodków i bardzo wysoką śmiertelność kobiet w ciąży, jak na rozwinięty kraj, co w dużym stopniu jest powiązane z tym, że posiadają prywatną służbę zdrowia, prywatną ochronę zdrowia, która nie wspomaga wszystkich w tym samym stopniu, tak? Nie daje wszystkim takiego samego dostępu do poważnych, często ratujących życie terapii. Więc to jest coś, o czym warto pamiętać, bo to jest rzecz, która może nie być oczywista, ale to jest bezpośredni produkt tego, jakie polityki stosują Amerykanie. The Black population, where pregnancy-related death would increase by over 30%.
And we have known this since 1976, when the CDC found that restricting access to abortion increases the risk of death for the patient. And not only does the US have the worst maternal mortality rate compared to other rich countries, this rate goes up even higher in states where there are restrictions on abortions. In fact, it's over 50% higher. Myślę, że jesteście w stanie sobie spokojnie spojrzeć na ten argument i zrozumieć, jakie on może mieć zastosowanie dla Polski, nie? Proszę, zwróćcie uwagę na to, żeby używać słowa ochrona zdrowia, a nie służba zdrowia. Z tego co wiem, z tego co rozumiem, to personele medyczne bardzo nie lubią być określane mianem służby. Than in less restrictive states. Not to mention that the states most likely to ban abortion already have higher rates of maternal mortality than the rest of the United States to begin with. In the 12 states in which abortions are restricted and are likely to be restricted further or banned outright, maternal mortality went up 38% due to those restrictions. And states that lack Planned Parenthood clinics saw an increase of mortality by 8%. All of that is to say, it seems like if you actually valued life, you would be concerned about those numbers and wonder why some states seem to be killing mothers way faster than other states. And this isn't exclusive to the United States either. Pretty much every country with abortion bans regularly kill women because of those bans. The WHO estimates that of the 67,800 women who die from abortion complications each year, 67,500 of those are in developing countries with restrictive abortion laws. And even when we're not talking about people seeking abortions, these laws tend to kill women who are experiencing complications during pregnancy. There are just so many heartbreaking stories about women dying because doctors didn't want to break a law to save them. Stories which, buckle up, I'm about to tell you right now, and warning, it might piss you off. It should piss you off. In Ireland, fetal heartbeat laws prevent doctors from performing abortions or inducing miscarriages unless they could prove that there was a threat to the mother's life. 31-year-old Savita Tak, czyli jeżeli słyszymy pracę serca płodu, to znaczy, że życie matki schodzi na drugi plan. Halappanavar died from a wanted pregnancy because, while doctors determined miscarriage was inevitable, they were too afraid of breaking the law to induce the miscarriage. Savita died of septic shock and multiple organ failure. In Nicaragua, 22-year-old Olga Reyes died after languishing in pain at the hospital for hours due to an ectopic pregnancy. Ectopic pregnancies, by the way, never viable. Wyobrażacie sobie, że ktoś was zabija, bo nie pozwoli wam urodzić, nie pozwoli wam usnąć płodu, który nigdy nie będzie żył? Który nigdy nie będzie samodzielną jednostką? Do tego prowadzą zakazy aborcji. But the ban on abortion and potential prison sentences they faced made doctors fearful to treat her. In El Salvador, 33-year-old Manuela didn't have an abortion. She fell ill, went to the hospital, and miscarried. Instead of receiving care after her traumatic experience, she was handcuffed to her hospital bed and charged with homicide, despite the fact that it is typically impossible to tell the difference between an induced miscarriage and a natural miscarriage. Manuela died 2 years later of cancer while in prison. No. Wiecie, że właśnie do tego prowadzą prawa, które w tej chwili obowiązują w Polsce. Dokładnie do tego. Rejestr ciąż i zakaz aborcji. To. I nie wiem, może was zdziwiło, kiedy wczoraj pytałem młodych razem o to, dlaczego tydzień przed odrzuceniem ustawy nikt nie był gotowy do protestów. Dlaczego tydzień przed odrzuceniem tej ustawy nikt nie grzał tematu, że trzeba będzie wyjść na ulicę. Bo to jakimś cudem wciąż jest abstrakcją.
to jakimś cudem wciąż nie jest w głowach ludzi, przynajmniej większości ludzi, nawet tych, którzy walczą o prawa aborcyjne. Albo to nie wydaje mi się dostatecznym powodem, żebyśmy byli na ulicach teraz cały czas. Iza z Pszczyny i kolejne kobiety, które przeżyły ten sam koszmar, będą wymieniane w taki sam sposób, jak zmarłe queery. Jak queery, które popełniły samobójstwo. Będą wymieniane jedno po drugim. Być może ktoś podobnie jak w przypadku tych queerowych dzieci, które popełniły samobójstwo, ktoś wypisze ich imiona na Ministerstwie Zdrowia. I to będzie największy protest, na jaki będzie nas kurwa stać, ponieważ jesteśmy tak pierdolonymi tchórzami. %. Rejestr ciąż nie czeka nas w następnej kadencji. Rejestr ciąż jest w tej chwili wprowadzany. To nie jest coś gdzieś kiedyś. To jest tu i teraz. To nie jest pieśń przyszłości. To jest rzeczywistość Polski. In Poland, 30-year-old Isabella died after her water broke early at 22 weeks. Despite it being legal in Poland to conduct an abortion in cases where the mother's life is in danger, doctors feared they wouldn't be able to prove this and wanted to wait for the baby's heart to stop inside of Isabella. Despite her pleas for help, Isabella died, and she left behind her 9-year-old daughter. Poland, like the US, once allowed... Po raz kolejny Izabela była w chcianej ciąży. Zobaczcie, jak Polska wygląda, kurwa, na tej mapie. Co to kurwa jest? allowed for abortion, but in 2021 enacted basically a total ban. As we learned from Isabella's story, even though it has exceptions for the life of the mother, when doctors can face severe legal repercussions, they may delay treatment until it is too late. And now they have a pregnancy registry, which can be used to track women who are pregnant and potentially investigate or even imprison women whose pregnancies end in miscarriage, much like the case of Manuela in El Salvador. In Brazil, abortion is illegal, and while, yes, there are exceptions for rape or risk to the mother's life, the far-right Bolsonaro government has introduced a regulation that requires doctors to gather evidence and report to the police anyone who comes to them for an abortion after being raped. Human Rights Watch points out that this is clearly meant to discourage rape survivors from seeking abortion, fearing arrest if the investigation finds that they weren't really raped. Ta retoryka nie brzmi znajomo? Pamiętajcie, to się pięknie wiąże z tymi wszystkimi ludźmi mówiącymi, że kobiety kłamią o tym, że są gwałcone. To się pięknie skleja w jedną rzecz. Szymon mówiący o kobietach kłamiących na temat gwałtów karmi dokładnie to. Jeżeli przyjmiemy za punkt wyjścia, że wszystkie kobiety kłamią o gwałtach, no to kurwa żadna nie dokona aborcji z gwałtu, tak? Anywho, that's just a few of the stories. And now you probably understand why I felt the deep, burning need to punch my way through Cody's wall. Abortion bans mean that pregnant people will be regarded as potential murder suspects if they miscarry, or at the very least, as disposable incubators, whose lives come third, after the fetus, and then the hospital's liability. But pregnancy cultists argue that it's okay for people's bodies to not belong to them, for them to suffer, maybe even die, because this is in the name of saving an innocent life. So, okay,
Okay, so let's break it down. What is this life that is worth stripping people of their rights and even their own lives? Ooh, should we make this a segment? I never get to do segments. Perfect. Hey, Cody! Cody, guess what? I got my own segment title. Did you tip over my car too? Okay, well, first of all, the abortion debate isn't really about life, it's about human life. We're okay with killing life, even vegans, since plants are alive, even the bad plants, like the chayote. Just look at that piece of plant. It looks like Shrek's ball sack. F you, chayote, I hate you. Anyway, the non-religious moral issue is killing a person. So, what's a person? Is it an egg that the uterus sheds and lets die naturally all the time? Is it the sperm that most often ends up dying in a sock, or, if there's time, a slightly heated gourd? Is it the moment the sperm grazes against the egg zona peculidae? Or is it when the sperm is halfway nestled into the egg's membrane? Is it before or after the acrosome reaction when the sperm's head melts and releases its genetic information? Is it the zygote, a single cell full of the sperm and egg's DNA? Is it turning the first stage of meiosis? Or is it when the cell begins mitosis? Is it when the blastocyst forms, this charming little cutie? Or is it when the embryo develops a mouth hole at 4 weeks? Or maybe it's when it starts to look like this instead, which is the dog fetus at 4 weeks. But hey now, maybe we shouldn't base this on looks, but rather on whether it's got a human brain. The brain, by week 6, can start to have electrical activity, but it's less complicated than a shrimp's brain. By week 10, the cerebrum has started to develop, which begins very, very smooth, similar to a reptile's dumb, delicious brain. But at this point, the fetus remains unresponsive to stimuli, so... W 10 tygodniu płód nie odpowiada na stymulację, nie? Okay, then, I don't know, is it a person by week 13 when the fetus can start to move, but its brain is smaller and less developed than a rabbit's brain, continues to lack sentience or respond to anything in a purposeful way, and has activity similar to a sea slug? To co? W którym momencie duszyczka weszła w ciało? By now, we've actually moved past the point of when 92% of abortions take place. At 14 to 20 weeks, only 6% of abortions are performed. At 23 weeks, the fetus's brain is considered viable and the fetus can respond to stimuli, but by 21 weeks, fewer than 1% of abortions are performed, and surveys of people who have had these performed either report discovering a fetal health anomaly, discovering a health risk to themselves, or were unable to access abortion before 21 weeks, either due to financial or legal barriers, or minors being afraid of their parents, or victims of domestic violence afraid of their partners. No! Czyli 1% aborcji jest przeprowadzanych później niż 21 tydzień. Z tych albo stanowią zagrożenie zdrowotne, albo są rezultatem tego, że utrudniano lub uniemożliwiano osobie dostęp do aborcji wcześniej. Może przywodzi wam to na myśl pewnego lekarza, który okłamywał swoją pacjentkę, żeby zmusić ją do urodzenia dziecka, które zaraz potem umarło. Ciekawe, nie? So, is the 21-week-old fetus a person? Should we force women to give birth to their 21-week-old fetus even if it threatens their life? Should we force people to give birth if their fetus has severe health issues that would quickly kill the fetus, or if they would be born without a brain? Do we force children to give birth because they hid it from their parents for too long? But hey now, these are all very realistic.
heartbreaking hypothetical questions. Pewnego, nie wiesz o jakim lekarzu mówię? Mówię o Hazanie. Bo dokładnie to zrobił doktor Hazan. I dalej, kurwa, ma tytuł doktora. We should get a little wackier with it. A little fun, a little funky. Do we have an example of some kind of impossible, outlandish situation? Something that doesn't happen, maybe. Maybe we can create some kind of dip AI to perfectly craft the single worst take on... Oh boy. Okay, never mind. Tim Pool jest ścierwem, który udaje centrystę. Tak, jeżeli ktoś miałby wątpliwości. Co się stanie, jeżeli kobieta jest w drodze na aborcję w 8. miesiącu ciąży i zacznie rodzić w wejściu do kliniki aborcyjnej i w związku z tym urodzi, zanim można płód zabić. Czy wtedy należy go zabić? Wiecie, jaka jest odpowiedź na to pytanie? Taka sytuacja nigdy nie będzie miała miejsca, ponieważ kurwa kobieta w 8. tygodniu ciąży raczej nie jedzie do kliniki aborcyjnej, tylko leży w szpitalu. Ponieważ jeżeli kobieta potrzebuje aborcji w 8. miesiącu ciąży, to znaczy, że z jej ciążą jest coś poważnie nie tak i jest raczej hospitalizowana, a nie jedzie sobie na umówioną wizytę. Miesiącu. Kurwa, miesiące i tygodnie mi się sklejają. Mind. That's perfect. Thank you, Tim, you scabby little ingrown hair, you. And I'm just going to say it. Look, first and foremost, you guys, you know Dobra, that I tego lean debila nie będziemy pro-choice słuchać. on this issue, and I'll explain in great detail. I didn't realize you were in front of OBGYN. A, poczekajcie. Okay. Sorry. Because they're outright pro-abortion. But I certainly don't lean on you. On jest... And I'm just going to Przepraszam, zapomniałem, ponieważ on ma genialny take na temat bycia pro-choice. say it. Look, first and foremost, you guys, you know that I lean pro-choice on this issue, and I'll explain in great detail as we get into all this stuff, but I certainly don't lean in the direction of where the modern left has gone because they're outright pro-abortion. But I can say this Widzicie, on jest pro-choice, ale nie pro-abortion. definitively. The pro-life stance is a strong moral stance. The pro-choice stance is not. Oh, okay. Sorry. I didn't realize you were pro-choice. Unlike the left, who you claim is pro-abortion. I mean, you're right. We do love abortion. That's our thing, babe. That's what we're doing out there, constantly protesting in front of OBGYN clinics. I personally push on every baby bump I see. Hard. We hate babies, you know? Tim is so pro-choice that he claims there's no strong moral stance to keep abortion safe and available. You know, besides the health and freedom of the mother, I guess. I guess that doesn't count, Tim? Tim is so pro-choice that when the Roe v. Wade news first broke, his entire studio exploded in celebration like they were watching the moon landing. Oh my goodness. Supreme Court has voted to overturn Roe v. Wade. We hold that Roe and Casey must be overruled. Justice Alito writes, an initial majority draft circulated inside the court. Oh my, whoa, this is nuts. Anyway, back to Tim's tweet, which asks, what happens if a woman is on the way to get an abortion at 8 months but goes into labor in the lobby of the abortion clinic and accidentally delivers the baby before it could be terminated? Oh gosh, I don't know. I guess the doctors could take a legally acquired AR-15 and shoot the baby, because our country loves shooting babies. But the actual answer to this, not that Tim Pool is actually interested, is that as soon as it has left her body, she can't terminate it because the fetus is no longer in her body. And hey, also, this never happens. The only situation even remotely close to this is if the pregnancy has to be induced early due to a deadly situation for the mother, such as preeclampsia. If the fetus is born alive, doctors do not kill it, but it is up to the family if they should try to resuscitate the extremely premature baby or give the premature baby palliative care until it dies naturally. Now this is... Pamiętajcie, że wcześniaki mogą doznawać ze względu na niefunkcjonujący w pełni organizm, na przykład uszkodzeń mózgu.
i dużo jakby problemów, które zdarzają się dzieciom, może być powiązanych na przykład z tym, że urodziły się za wcześnie i mają chorobę związaną z tym, że na przykład mózg był niedotleniony, ponieważ organizm nie był w stanie dostarczać sobie jeszcze w pełni tlenu na własną rękę i w związku z innymi podobnymi sytuacjami. Więc to jest ta sytuacja, gdzie wszystko wchodzi między bajki. No, nie mówiąc już o tym, że ustaliliśmy już, w jakich warunkach faktycznie dochodzi do aborcji w 8. miesiącu ciąży i że nie ma to nic wspólnego ze zdrowym dzieckiem, które po prostu rodzi się i żyje dalej. No. This is often a very painful decision for the parents who may have to choose between limiting the premature baby's pain or trying to resuscitate it, even if it's unlikely or impossible that it will survive. There are bills called Born Alive abortion survivors that would force doctors to continually resuscitate babies born prematurely, even those with abnormalities that are incompatible with life, meaning that the baby will not survive, even if it's against the parents' wishes. This means potentially forcing a doomed baby through painful procedures until it finally dies. There are whole ethics debates in neonatology about whether persistently resuscitating likely unviable newborns is actually moral, given the high chance of death and potential suffering. It's controversial, so maybe it should be left up to the doctors and patients, just like we leave end-of-life decisions up to doctors and next of kin should the person be unable to communicate. Seems like there's a big moral stance here concerning the right for people to make these extremely difficult choices, you know? But in this country, we have decided that your right to your own body always supersedes someone else's right to use your body, except for pregnancy. That's kind of weird, right? We don't require forced blood and organ donations even after someone's died and is no longer using their body. But if babies are going to be the one exception, why is it only uterus havers who have to give up their bodily autonomy if they have sex? Because currently we don't even force actual parents to donate blood or bone marrow to their already born children if they need it to survive. But a pregnant person has an obligation to the fetus that we don't require of anyone else. Mandatory organ donation isn't a thing. We also don't ban men from having sex after a certain age, even though men over 40 years old are 23% more likely to cause a miscarriage. And the sperm of men over 45 are 74% more likely than younger men to cause a miscarriage. Also, it has that old sperm vibe, you know, like a dusty car. No, więc widzicie. Starzy faceci próbujący mieć dzieci też mogą zwiększyć ryzyko poronienia. Ale tym się nie przejmujemy oczywiście, nie? Ponieważ tylko kobiety traktujemy jak jakieś stworzenia z datą przydatności do spożycia. Pamiętajcie o tym, jak wypowiadają się konserwatyści o kobietach, mówiąc, że kobieta to po 35 roku to już się nie nadaje do rodzenia dzieci. Właśnie po 30 to już się nie nadaje, już jest kurwa zmarnowana, nie działająca, zepsuta. To wszystko. To jest dokładnie to, nie? To jest dokładnie ta sytuacja. So, should old sperm be illegal? Should we sterilize old testicles? If that sounds like a grotesque violation of our men's bodily autonomy, you are correct! Just like what we're doing now to women. And if life begins at conception, as so many Republicans suggest, should we make it illegal for people to drink or smoke or eat sushi after sex just in case? But even things like working long hours or accidental falls can cause a miscarriage. So, if a company overworks someone who's pregnant, are they liable for murder charges? If a woman trips and falls and it ends in a miscarriage, is she tried for involuntary manslaughter?
Do we want to live in a society of forced organ donation, treating every pregnant person as a potential criminal if they run too fast or eat sushi before they know they're pregnant, and chopping everyone's balls off after 45 years of age? 'Cause I'm ready, folks! I am ready. I got my organ harvesters and clamps and castration wrenches good to go. Bought them years ago, and they're just collecting dust. Or option 2. Maybe we should be in charge of our own bodies. Seems like that's a pretty clear moral stance to me. Hey, Cody! Guess what? I did the rainbow hand thing. Oh, cool. That's great. Hey, listen, my deposit is not going to cover this hole, so maybe you could spot me or, like, pay for it since you did it. Ooh, yeah, that's gonna be a hard no from me. But the real Sytuacja w Stanach nie jest dobra. Ale uważam, że pewnym świadectwem tego, że ta dyskusja jest bardziej dorosła niż nasza, jest to, że u nas przez większość czasu dyskutuje się, wiecie, z zaciśniętymi zębami i wiecie, z tonem kogoś, kto daje głęboką przemowę w tym temacie. A tymczasem właśnie to wyczucie tego, gdzie włożyć emocje, gdzie włożyć delikatnie humor, gdzie wymieszać liczby z lżejszym, bardziej przystępnym przekazem, jest ważne, żeby dotrzeć do wielu ludzi. Jest ważne, żeby dotrzeć do kogoś, kto nie chce słuchać nudnego wykładu. Dlatego, kiedy oglądaliśmy wystąpienia aborcyjne, ja narzekałem tak bardzo na właśnie osoby takie jak Lempart, które po prostu stały i kurwa męczyły bułę. Nie prowadziły do niczego konkretnego. Po prostu truły dupę. I jak patrzę na to tutaj, no to właśnie na tym polega różnica, że ktoś, kto zrobił research, potrafi to jeszcze zapakować w coś, co nie jest po prostu absolutnym, pozbawionym smaku, śmiertelnie poważnym naleśnikiem, no. Co, miałczku? W zasadzie strasznie miałczeć zacząłeś. Co tu się dzieje? Czy ty uważasz, że musisz do mnie gadać, żebym na ciebie reagował? Jak spróbujesz tu wejść, to dostaniesz tak samo jak twój brat. Lat temu wydawało mi się, że powszechna aborcja jest tylko kwestią czasu. Prawicowy populizm jest skuteczny. A lewica praktycznie wymarła i dopiero tak naprawdę teraz staje na nogach. Dlatego, żeby pomóc budować planindelowe imperium medialne, like and subscribe. Zostawcie donate'a albo dorzućcie się na Patronite. Bo tylko tak możemy uratować wszechświat. Czy coś. Jakieś tam rzeczy. Jakieś tam rzeczy. Słuchałem tego drugi raz i miałem i miałem po raz kolejny łzy w oczach, nie? Nie ogarniacie, co się ze światem stało? Wszyscy zaczęli mówić, że pewne rzeczy są zbyt radykalne, żeby nie przesadzać. To się stało. Za dużo osób
powiedziało, że bo ci to już przeginają. A patroni są tutaj. 2 nieskończoności u Caroline Dekrowa. 1 nieskończoność. Naked Night Shifter, 300 $, Minimal Wage Enjoyer. Dawczynie pizza, na Pawłowski, Sakumia, Kalera, na Femo, Korzystając, Czubek, Skanor, Hiroshima, Cześć, Zemianek, Krzysztof Karoliński. Dawcy kawy z ciastkiem, Michał Piotrowski, Pał, Blem, Kamil Kuliga, Żabrowny, Kucyk, Intera, Akademium 32, Marcieńka, Chrysku, Miki, Fiki, Łukasz Puchalski, Cukrzyś, Hypatia, Emil, osoby dające kawę, Dorowkę, Michał Rzedziewski, Kropter, Postuk Cukrowy, George Soros, Lila Watia, Martyna Wilczek, Aleksandra Lemesz, Marcin Rasimowicz, Sylwan Karzu, Robin Barnaba, Adam i Heinrich, a także osoby dające herbaty, Arkadiusz Gumiński, Gruby Mefisto, Klusek, WZ, Herbaciara, Jakub Kołodziejczyk, Lakator, Paweł Pawlik, Anty-Bristler, Inżynier Pilny, Cezar, Splend, Wlubel, Samryn, Adrian i Hubert Mazur. Dużo ich, nie? Dużo ich. Ale zawsze przydałoby się więcej. Szczególnie, że jeżeli dobijemy na Patronacie do 2000, to zobaczymy Kit Kukam. Zobaczymy specjalne, unikalne kamerowanko dla specjalnych, unikalnych kitków i fanów kitkowania.